Vanakkam, I'm Dr. Ramesh. I'm a urologist at Kauvery Hospital, Chennai. So today I will be talking to you about kidney stone disease and its management. So kidney stone disease, நம்ம நிறைய வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம் about the patients who come in with pain, இல்லாட்டி இன்சிடென்ட்டா வந்து டிஸ்கவர் பண்றாங்க during வேற ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக ஸ்கேன் எடுப்பாங்க வயிறுக்கு. அந்த டைம்ல வந்து கிட்னில ஸ்டோன்ஸ் இருக்கலாம். If not, patients can present with pain, blood in the urine, they can present with urinary infection. ஸோ அதுக்காக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது they will find out this is stone. What are the basic causes? இல்லாட்டி எந்த காரணத்தினால வந்து இந்த ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் வருதுன்னா மோஸ்ட் காமனாக பார்த்தீங்கன்னா inadequate fluid intake இல்லாட்டி பேஷண்ட் வந்து டீஹைட்ரேட்டடாக இருப்பாங்க. டீஹைட்ரேட்டட் மோஸ்ட் காமனாக வந்து நம்ம இந்த வெயில் காலத்தில் இந்த வார்ம் வெதர் கிளைமேட்ஸ் இருக்கிற ஏரியாஸில் எஸ்பெஷலி இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ்ட் ரேட் ஆஃப் ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன். மேல்ஸ் வர்சஸ் ஃபீமேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ட்ஸ்க்கு தான் கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து ஸ்டோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் கம்பேர்ட் டு லேடிஸ். அப்புறமா நம்ம டயட்ரி இன்டேக். ஸோ நம்ம டயட்ல என்ன மாதிரி ஃபுட் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி கூட ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் வரலாம். சப்போஸ் பேஷண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸசிவ் சால்ட் இன்டேக், அதிகமாக சுகர் இன்டேக் இருக்கு, அவங்க வந்து நிறைய ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்குலாம் இன்க்ரீஸ் சான்சஸ் ஆஃப் ஸ்டோன் வரலாம். தென் பேஷண்ட்ஸ் வந்து இந்த கேண்ட் கோலாஸ், யூஸ்வலி இந்த வேரியஸ் கேண்ட் கோலாஸ் இருக்கும், ஏன்னா அதுலேயும் வந்து சுகர் கண்டென்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால if they have an excessive intake, it is not about having maybe one cola in a month or 3 months. ரெகுலரா எடுத்துக்கிறவங்க அவங்களுக்கும் வந்து ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் அதிகமாக வரலாம். ஹெவி மீட் ஈட்டர்ஸ், எஸ்பெஷலி வந்து ரெட் மீட் சாப்பிட்றவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் திருப்பி அதிகமாக வரலாம். தென் சர்டன் அதர் கண்டிஷன், சப்போஸ் வந்து பேஷண்ட்க்கு வந்து ரிக்கரண்டாக யூரினரி ட்ராக்டில் இன்ஃபெக்ஷன் வருது, அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ். சுகர்ஸ் வந்து அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்கு, டயபெட்டிக் மெடிகேஷன் எடுக்கிறாங்க, இல்லாட்டி மெடிகேஷன் சரியாக ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்காங்க, டயட் சரியாக ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்காங்க, அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு டெஃபினட்டாக வரலாம். தென் பேஷண்ட்ஸ் வந்து நிறைய நாளாக வந்து கெத்தீட்டர், யூரினரி டியூப் டு ஹெல்ப் ட்ரெயின் த பேசேஜ், அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா இன்டுவெல்லிங் கெத்தீட்டர்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ சப்போஸ் பேஷண்ட் அதோட இருக்காங்கன்னா அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கும் வந்து அதிகமாக சான்சஸ் இருக்குது யூரின் ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் வருது. தென் சப்போஸ் பேஷண்ட்க்கு வந்து யூரினோட அவுட்லெட் பேசேஜ்ல ஏதாவது பிளாக் இருந்ததுன்னா, சப்போஸ் ஜென்ட்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலி ப்ராஸ்டேட் என்லார்ஜ்மெண்ட், இல்லாட்டி தி அவுட்லெட் பேசேஜ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேரோயிங் இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கும் வந்து ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் வரலாம். ஏன்னா யூரின் வந்து அடிக்வெட்டா ட்ரெயின் ஆகல, பிளாடர் வந்து கம்ப்ளீட்டா எம்டி ஆகாதனால நிறைய யூரின் வந்து தங்கிட்டு இருக்கும். அந்த பேஷண்ட்ஸ்லயும் அந்த தங்குற யூரின்ல இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் தென் ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இதே மாதிரி சின்ன குழந்தைங்களையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாடர் ஸ்டோன்ஸ் அந்த மாதிரி வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி நம்ம ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸசிவ் ரா வெஜிடபிள்ஸ், அந்த ஆக்சிலேட் காம்பனன்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கச்சு, they can also have stones. But this cannot be the only cause. It is also associated with reduced fluid or inadequate fluid intake. So எவ்வளோ fluid எடுத்துக்கணும்னு I will tell you in some time. Third point, one most important point is patients who have கொஞ்சம் மெட்டபாலிக் டிஃபெக்ட். ஸோ நம்ம வந்து எல்லா ப்ரிவென்டிவ் மெத்தட்ஸ் எடுத்தாலும் கூட ஒரு சர்டன் மெட்டபாலிக் டிஃபெக்ட், சப்போஸ் வந்து ஹைப்பர் ஆக்சைல் யூரியா, ஸோ ஆக்சலேட் காம்பனன்ட் கொஞ்சம் யூரின் பிளட்ல அதிகமாக இருக்கு, இல்லாட்டி யூரிக் ஆசிட் காம்பனன்ட் அதிகமாக இருக்கு, அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் வரதுக்கு சான்சஸ் டெஃபினெட்லி இருக்கு. தென் லாஸ்ட்லி மெட்டபாலிக் இல்லாமல் அனாட்டமிக் டிஃபெக்ட். ஸோ நம்ம வந்து பர்த்லேருந்தே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலி பேஷண்ட்ஸ் வில் ஹாவ் 2 kidneys, 2 draining systems called ureter and pelvic ileal system. இது வந்து யூரினை பிளாடருக்குள்ள ட்ரெயின் பண்ணும். பிளாடர் வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஆர்கன், அண்ட் ஃப்ரம் தேர் தி அவுட்லெட் பேசேஜ் டு ட்ரெயின் தி யூரின். ஸோ இந்த இதில் ஏதாவது ஒரு பிளாக் இல்லாட்டி டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து இருந்ததுன்னா பேஷண்ட்ஸ்க்கு அகேன் ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் சான்சஸ் இருக்கு, அண்ட் ஸ்டோன் வந்து அங்கேயே ரீட்டைன் ஆகி பெயின் காஸ் பண்ணுறதுக்கு டெஃபினெட்லி சான்சஸ் இருக்கு. Now next வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ், we will just have a word on that. ஸோ வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் இருக்கலாம், எல்லாமே ஒரே டைப் ஆஃப் ஸ்டோன் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. மோஸ்ட் காமனாக நம்ம பார்க்கறது கால்சியம் ஆக்சிலேட், அது மோனோஹைட்ரேட் அண்ட் டைஹைட்ரேட் ஆர் சப்டைப்ஸ் இன் தட், ஆர் அகேன் டைப்ஸ் இன் தட். நெக்ஸ்ட் வந்து யூரிக் ஆசிட் ஸ்டோன்ஸ். ஸோ யூரிக் ஆசிட் ஸ்டோன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐதர் டியூ டு அ டிஃபெக்ட் இன் தி யூரிக் ஆசிட் மெட்டபாலிசம், இல்லாட்டி பேஷண்ட்ஸ் who may have diabetes, they can also get uric acid stones. Then struvite stones ஒன்று இருக்கு. So that's a component with 3 or 4 different elements. இதுல யூஸ்வலி பேஷண்ட்ஸ் வந்து ரிக்கரண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த பேஷண்ட்ஸ் ரிக்கரண்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் இது ப்ரோட்டியேஸ் ஸ்பிளிட்டிங், ப்ரோட்டியேஸ் இல்லாட்டி வந்து ஒரு ஃபியூ அதர் ஆர்கானிசம்ஸ் அது யூரியா வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணும். அது ஸ்பிளிட் பண்றதுனால நார்மலி யூரினோட பிஹெச் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட்லி அசிடிக்காக இருக்கும்.
இது இன்னும் கொஞ்சம் வந்து அசிடிட்டி கம்மி பண்ணி ஆல்கலைன் பண்ணிடும். ஸோ இந்த ஆல்கலைன் பண்ணுறதால பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரோவைட் ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. தென் அதர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மெடிகேஷன் அசோசியேட்டட். சப்போஸ் பேஷண்ட்ஸ் வந்து நிறைய ஒரு சர்டன் டைப்ஸ் ஆஃப் மெடிகேஷன் எடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னா அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் வரதுக்கு டெஃபினெட்லி சான்சஸ் இருக்கு. After the types, we will see what are the symptoms which the patients will face. Few patients வந்து ஸ்டோன்காக எந்த சிம்டமும் இருக்காது. Usually வந்து patient டாக்டருக்காக they would have gone for a visit, seen for some other condition, identify பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்டோன் இருக்கலாம். Patients may not have any other symptoms. For some other condition they have gone, they have taken a scan and identified a stone. Patient can also present in a very acute manner. Acute na sudden pain வரலாம். யூஸ்வலி பெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட்லி பேக்லேருந்து கீழே வரைக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி பெயின் இருக்கும். விட்டு விட்டு வந்துட்டு இருக்கும். வாமிட்டிங்கோட அசோசியேட்டாக இருக்கலாம், ஃபீவரோட வரலாம், யூரின்ல பிளட்டு வரலாம், யூரின் போகிறதுக்கே வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கலாம், யூரின் கொஞ்சம் அடிக்கடி போகிற மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் இரிட்டேஷன் சிம்டம்ஸ் டெஃபினெட்லாக இருக்கும், யூரின் கம்ப்ளீட்டாக எம்டி பண்ண மாதிரி இருக்காது, ரொம்ப அர்ஜென்ட்டாக யூரின் பாஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த சிம்டம்ஸ். Fever is another symptom. So fever usually எப்போ வரும்னா suppose ஒரு associated infection இருக்கும்போது. Infection இருக்கும்போது we definitely need to intervene. After the symptoms we look into what all investigations we can do for these patients. Investigations first usually நம்ம few blood tests நம்ம start பண்ணுவோம். Blood test நம்ம kidney function பார்ப்போம். வேற ஏதாவது infections ஏதாவது இருக்கா bloodல அது நம்ம பார்ப்போம். Bleeding and clotting time we will have a look at. And some other liver tests and certain other things we will do. We will also do a certain set of urine tests. So urine tests la நம்ம வந்து urine oda routine examination. So நம்ம வந்து microscope கடியில பார்த்துட்டு we will be doing some examination and certain other chemical tests to see for any infection, any other difference, and like I also said pH of the urine we'll be having a look at. Urine culture. So எதுக்காக நம்ம culture பண்றோம்னா நம்ம வந்து we are cross checking to see if there's any form of infection in the urine. ஏன்னா இன்ஃபெக்ஷன் இருந்ததுன்னா இஃப் வி நீட் டு இன்டர்வீன் சர்ஜிக்கலாக நம்ம வந்து ஏதாவது இன்டர்வீன் பண்ணணும்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷனையும் வந்து வி ஹவ் டு கீப் இன் மைண்ட் அண்ட் ட்ரீட் இட் பிஃபோர் வி டேக் அப் த பேஷண்ட் ஃபார் இன்டர்வென்ஷன். தென் நம்ம ரேடியோலாஜிக்கல் இல்லாட்டி நம்ம ஸ்கேன்ஸ், அல்ட்ராசவுண்ட் யூஸ்வலி வந்து தட்ஸ் வாட் இன்வேரியபிளி பேஷண்ட்ஸ் வந்து வெளியில் யாராவது டாக்டர் இல்லாட்டி அவங்க ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன் சொல்லியிருப்பாங்க, அதை எடுத்துட்டு வருவாங்க. தட் வில் ஷோ மேபி அ ஸ்டோன் ஆர் சிஸ்டமில் டைலிட்டேஷன். ஸோ இந்த சிஸ்டமில் டைலிட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலி ஸ்டோன் போய் ஏதாவது ஒரு டியூப்ல வந்து பிளாக் பண்ணதுனால கிட்னியால நார்மலா ட்ரெயின் பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வை த பேஷண்ட் வில் பி ஹேவிங் பெயின். அண்ட் ஸோ திஸ் நார்மலா ட்ரெயின் பண்ணாதனால கிட்னில ஸ்லைட்டா வீக்கமா இருக்கும். அவங்க யூரின் பேசேஜ் அந்த ட்ரைனேஜ் சிஸ்டமும் கொஞ்சம் ப்ராமினெண்டா தெரியும். ஸோ அது வந்து நம்ம ஹைட்ரோநெஃப்ரோசிஸ் சப்போஸ் கிட்னில மட்டும் வீக்கம் இருந்ததுன்னா இல்லை கிட்னியோட பெல்விஸ்ல ரீனல் பெல்விஸ், ஹைட்ரோ யூரிட்ரோநெஃப்ரோசிஸ் நம்ம வந்து யூரிட்டர் கிட்னியோட ட்ரைனிங் டியூப்லயும் வந்து வீக் வரும்னா ஹைட்ரோ யூரிட்ரோநெஃப்ரோசிஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம். Ultrasounds are not very sensitive to identify stones in the ureter. நம்ம வந்து CT scan is the ideal scan to do this. நம்ம வந்து கான்ட்ராஸ்ட் இல்லாம பண்ணுவோம். ஸோ பிளேன் CT scan. அதுல வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஸ்டோன் எங்க இருக்கு, ஸோ கிட்னில இருக்கா, டியூப்ஸ் தட் இஸ் யூரிட்டர்ல இருக்கா, யூரினரி பிளாடர்ல இருக்கா, இல்லாட்டி அவுட்லெட் பேசேஜ்ல ஏதாவது இருக்கா. தென் சைஸ் ஆஃப் த ஸ்டோன். Size of the stone one is an important criteria, especially again when it comes to management of the stone. Then hardness of the stone. So stone வந்து எவ்வளோ ஹார்டா இருக்கு, என்ன மாதிரி ஃபார்மேஷன் இருக்கு, நம்மளுக்கும் வந்து அது ஆக்சுவலி ஒரு க்ளூ கொடுக்கும் ரிகார்டிங் வாட் இஸ் த காம்போசிஷன் ஆர் என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்டோன் இட் இஸ் அண்ட் நம்ம என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த ஸ்டோனை பிரேக் பண்ணி ட்ரீட் பண்றதுக்கு. தென் நம்மளுக்கு அதர் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது கிட்னி வந்து எப்படி இருக்கு, கிட்னியோட parenchyma நம்ம சொல்லுவோம். So the functioning part of the kidney, how it is, whether it appears healthy, does not appear healthy, systemல சொன்ன மாதிரி ஹைட்ரோநெஃப்ரோசிஸ், ஹைட்ரோயூரிட்டோநெஃப்ரோசிஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா, கிட்னி சுத்தி வந்து ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா, கிட்னிக்குள்ள இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது இருக்கா. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் என்னன்னா ரொம்ப நாள் வந்து பிளாக் ஆன பேசேஜ்ல there can be small rupture in the collecting system and urine can collect around the kidney or there can be infection or pus around the kidney. That we have to see with our CT scans. Thereafter, we may need an X-ray based. It is not always done, but certain patients can X-ray kuda vandu paathuruvom just to see for based on how we are planning to manage the patient. So how do we manage these patients? We have to see
based on all the findings that we have acquired. நம்ம வந்து tests, நம்ம urine test, blood test and CT scans and ultrasound scans பார்த்துட்டு whatever we have seen, we have to come to a conclusion based on that. So suppose we will take it part by part. So first, if there is a stone in the kidney, நம்ம வந்து ஸ்டோனோட எல்லாமே is going to be based on ஸ்டோனோட location, ஸ்டோனோட hardness, ஸ்டோனோட size, then patient related certain factors. Patient வந்து அவங்களோட body habit is that is ரொம்ப obese இருக்காங்களா, thin இருக்காங்களா, பேஷண்ட்க்கு வந்து அந்த கிட்னியோட பேரன்கைமா எப்படி இருக்கு, நல்லபடியா இருக்கா, ரொம்ப திக்கா இருக்கா, தின்னா இருக்கா, ஃபங்க்ஷனிங் கிட்னியா இல்லையா, தென் ஆல்சோ பேஷண்ட்க்கு வந்து ஃபீவர் ஆர் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்கா, பஸ் ஆப்சஸ் அந்த மாதிரி இருக்கா, அதுக்கேற்ற மாதிரி we will be treating. So first coming to the kidney, based on the size. So if it's a more than 2 centimeter stone, usually நம்ம PCNL or percutaneous nephrolithotomy நம்ம பண்ணுவோம். Again, it can vary. Sometimes if the stone is not very hard, நம்ம வந்து இன்னொரு procedure called retrograde intrarenal surgery or RIRS கூட பண்ணிக்கலாம். This can be slightly subjective. Sometimes if the stone is not very hard, we can just do an RIRS. RIRS என்னன்னா, what is the difference between an RIRS versus a PCNL? So PCNL பார்த்தீங்கன்னா, we will make a small incision, in the back, approximately about 7 millimeter. அது வழியா we will put in an endoscope, we will go into the kidney and கல்லு ஃபுல்லா உடைச்சிட்டு we will be removing the segment and putting in a ureteric stent. That is through the back. This is also a minimally invasive procedure. Or we can do an RIRS. நம்ம வந்து urine passage வழியாவே போயிட்டு without any cuts in the body, we will be going, breaking the stone completely, keeping a stent and coming back. Now I'm saying stent again and again. What exactly is this stent? So a stent is a coil, double coil tube. Kidney side or coil irko. The urine tube, that is the ureter, it will go through and it will coil in the bladder end. எதுக்காக இது வைக்கிறோம்னா, ஒன் வந்து இந்த பவுடர் பண்ண ஸ்டோன்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டோன்ஸ் பிரேக் பண்ணுறோம். யூஸ்வலி நம்ம at Kauvery Hospital will be using laser. We'll be powdering the stones completely using this whole beam laser and the stones will be coming out. Suppose நம்ம PCNL பண்ணோம்னா, we will be breaking it with a lithoclast and that is we'll be breaking the stone, not powdering it. We will be removing the broken fragments completely. So this will help in bringing down any broken fragments or small fragments down, helps the tubes also drain urine and any form of infection which might be there. Then next is going to be in the urine tube itself. So urine tube la pathina, based on the size again. Suppose stone one is less than about 7 millimeter, around 6 to 4 to 6 millimeter, 3 millimeter, and the madri urinary tube la stone irundha, upper ureter, lower ureter nama divide panikalam. Upper, mid and lower. Again, few people consider only upper and lower ureter. Some people consider upper, mid and lower ureter. So upper ureter or proximal ureter la irukra stone, suppose large na, will require procedure. Lower ureter, there's a smaller stone, less than 7 millimeter. It is near what we call the vesicoureter junction, the point where there's a joint between the urine tube and the bladder. Once a stone is there, there's a small stone, 3 millimeter, we will just give medical expulsive therapy, or we will give the patient some medication to help relax the lower part of the urinary passage and produce more urine so that the stone is flushed out. நம்ம கரைக்கிறதுக்கு, ஸ்டோன் கரைக்கிறதுக்கு நம்ம மெடிசின்ஸ் கொடுக்கல, ஸ்டோனை ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் நம்ம மெடிகேஷன் கொடுத்துட்ருக்கோம். Similarly, if you have a stone which is bigger than 7 millimeter, this requires an intervention. So intervention na நம்ம endoscopic தான் நம்ம பண்ண போறோம். Urine passage வழியா போயிட்டு we'll be breaking the stone and coming. Breaking na அதே வந்து தூள் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த லேசர் மூலமா we will completely break, fragment the stone and we will be coming out. Again, in this case, we will be placing a stent. Last are the stones which may be present in the bladder and the urine outlet passage or urethra. So suppose bladder la irundna, we can, if it depends on the size of the stone, it's a very big stone, we can just make a small incision, break the stone and bring out the stone entirely. So small incision, maybe about 5 centimeter incision just in the lower abdomen. We can cut out the stone, cut out the bladder, bring out the stone and we will stitch back the bladder. This is now not done as commonly as the endoscopic procedure. If endoscopic nu pathina, because of technological advancements which are there, we are able to fragment or break the stones even within the bladder
Usually it's done up to a size about 3 or 4 millimeter, 4 centimeter. Certain other bigger stones, it is more advisable to do a open procedure or what is called a cystolithotomy. The endoscopic procedure is called a cystolithotripsy. Ipo bladder we have spoken about. Next is in the urethra or the outlet passage. So suppose வந்து அங்க stone இருக்கு. Usually patient வந்து will present with ரொம்ப distressing symptoms. Either they're not able to pass urine at all completely or urine outlet passageல stone வந்து மாட்டிட்டு it is causing them discomfort. அடிக்கடி கொஞ்சம் urine pass பண்ற மாதிரி இருக்கு. blood ஓட urine pass பண்ற மாதிரி இருக்கு. Satisfaction that they've emptied the urine bladder. So in the patients we will usually under anesthesia we will go push the stone back into the bladder, break it and bring it out if it is big enough. If it is a smaller stone, we can just bring it out in total. So this is the management. But management alone is not enough. We need to help prevent stones after this. What do we do for these patients? We tell them that they need to take fluids adequately. So fluids comprising at least 3/4 of your fluids have to be water. So நம்ம fluid intake பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2.5 to 3.5 liter வரைக்கும் the patients might have to take, again based on their normal renal parameters. Okay, so in these normal renal parameters, if they are present, these patients can take this amount of water, at least 2.5 to 3 liters at least. Why? They need to pass out about 2 liters of urine. So when I mention it as 2 liters of urine, ஒரு 5 லிருந்து 6 வாட்டி full bladderல ஒரு 200 to 300 ml of urine they'll have to pass. One. The next is dietary changes. So what all can we implement in our dietary changes? Decrease the amount of sugar we take, so no excess sugar, no excess salt, avoid fried and fatty foods. Then red meat வந்து avoid பண்ணும். So red meat comprising of your mutton and beef should be cut down almost completely, as rare as possible. They can consume white meat. And a white meatல பார்த்தீங்கன்னா நீங்க இந்த chicken and fish, you need not take it on an everyday basis. Keep it maybe twice in a week at the maximum. And salted items இல்லாதனால நம்ம அந்த கருவாடு அந்த மாதிரி சாப்பிடக்கூடாது when it comes to your white meat. Then again your salted items important, your pickles, your applams, your vadams, அதெல்லாம் வந்து நம்ம நிறுத்தி வைக்கணும். One. Sugar control in diabetic patients is a must. This has to be maintained. Any urinary tract infections which are present again have to be treated accordingly. Suppose congenital anomalies needing surgery na அதுவும் வந்து we can do it in the same setting as the stone breakage. Then certain other patients who are bed bound or who cannot be moving, who have indwelling catheters, regularly நம்ம வந்து scan மட்டும் எடுத்து பார்த்தோம்னா whether they have any form of stone formation. Patients other than this, they should regulate the amount of canned colas which they take. These again avoided at best. If they cannot avoid it, try to bring down the numbers. Now, some other patients who are vegetarians, the component of the instructions in terms of the meat intake will not apply to them. But what we do advise them, especially for those who have oxalate stone formations, we will tell them to take cooked vegetables, no raw vegetable intake. Basically, because on the oxalate component, we break down pandrom. Patients come and ask one more question: whether if I take milk, if I take calcium supplements, whether these will affect in the intake இருக்கிறதுனால தான் எங்களுக்கு ஸ்டோன் வருதா இல்லையான்னு கேட்பாங்க. Actually speaking, it depends on the amount which you take. Taking more than about 800 to 900 ml of milk on a regular basis may cause it. So anyway, most of us do not consume those amounts. The lesser amount is better. They need not restrict that. When it comes to calcium related tablets, the component, the type of tablet நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க, அந்த composition தான் வந்து உங்களுக்கு எஃபெக்ட் ஆகும். நீங்க calcium citrate நீங்க எடுத்தீங்கன்னா it is much more better. ஏன்னா அந்த citrate component helps prevent stone formation. Calcium பார்த்தீங்கன்னா actually is needed by the body to bind to oxalate. அந்த oxalate ஓட bind ஆயிடுச்சுன்னா then the chances of oxalate stone formation is going to be lesser. So other than all these preventive managements, we also have to remember that patients need to be on a regular follow-up, at least for the first 2 years of stone formation. Okay, so these can mean either CT scans or ultra scans based on the center, based on the preference of the surgeon, and based on what type of stone the patient previously had. And next, most importantly, certain patients
எல்லா precautions எடுத்ததுக்கு அப்புறமா கூட can still have recurrent stone formation. So இந்த recurrent stone formationக்காக தான் நம்ம follow up and ultra scans எடுக்க சொல்றோம். More importantly, அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற either அந்த ஒரு small metabolic defect can be the cause of these stone formations. Right? Any questions? Now, the other thing is the stent which was placed. So usually the stent which we place is a temporary stent. It's not like a permanent stent. Either we will be removing in about a 2-week to a 3-week period post-surgery, which will be like a daycare procedure. Any questions? So we'll end this session here. Thank you.